Hello friends, welcome to Rayat Shikshan Sanstha, Rayat Online School Education Project for 11th Science for the academic year 2021-22, conducted by Yashwantrao Savan Institute of Science, Satara. Myself, Mrs. Palaveles, working as a junior college teacher in Yashwantrao Savan Institute of Science in Department of Chemistry. So students, in this lecture, we are going to start with the chapter Modern Periodic Table. Let us see what are the points which we are going to cover in this chapter. The first point, that is introduction. Second, structure of the modern periodic table. Then periodic table and electronic configuration. Blockwise characteristics of elements and periodic trends in elemental properties. So let us start with the chapter. See, in the early 19th century, about 30 elements were known, and they were classified into three types on the basis of their physical properties as metals, non-metals, and metalloids. Classification of elements into groups and development of periodic law and periodic table are the consequences of systematizing the knowledge gained by a number of scientists through their observations and experiments. See, in the early 19th century, किती elements माहिती होते तर फक्त 30 elements, and these elements were classified on the basis of their physical properties into what? Metals, non-metals, and metalloids. धातू, अधातू आणि धातू सदृश असं classification केलं होतं initially. Then subsequent noteworthy attempts for classification of the increasing number of elements based on atomic mass were made by Daubeney's triad and Newland's octave. त्यानंतर जे increasing elements चे नंबर होते त्यांचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी विविध सायंटिस्टनी काय केलं त्या ठिकाणी अटेम्प्ट केले. त्यापैकी काय आहेत तर डॉबर्नियस ट्रायड अँड न्यूलँड ऑक्टेव्ह. बघा, डॉबर्नियस ट्रायड मध्ये काय आहे तर ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हॅव्हिंग सिमिलर प्रॉपर्टी. यामध्ये ट्रायड मीन्स व्हॉट? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. सो या ठिकाणी डॉबर्नियस ट्रायड आहे. त्यानंतर न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह. ऑक्टेव्ह मीन्स ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट, and in this what Newland found is that the property of each element, म्हणजे first जो element आहे it is similar to that of the 8th element. म्हणजे पहिल्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी 8th एलिमेंटची काय आहेत? सिमिलर आहे. सो त्यामध्ये 8 एलिमेंटचा जो आहे तो ग्रुप फॉर्म केलेला आहे, दॅट इज कॉल्ड एज न्यूलँड ऑक्टेव्ह. देन कम्स द मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल. आता प्रत्येक आपण ज्या वेळेस अटेम्प्ट म्हणतो किंवा प्रत्येक ठिकाणी असणारे जे लॉज आहेत, each law or each attempt has its काय आहे त्या ठिकाणी कॉन्सिक्वेन्सेस असणार आहे. सो त्यानंतर आहे मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल. In 1869, Russian chemist Dmitry Mendeleev put forth periodic table of the 63 elements known at that time using the atomic mass and properties of elements. किती एलिमेंट्स आहेत या पिरियॉडिक टेबल मध्ये तर 63 एलिमेंट्स. So Mendeleev's periodic table was based on Mendeleev's periodic law, which is stated as what? The physical and chemical properties are periodic function of their atomic masses. So what Mendeleev considered here is atomic mass of the element. In Mendeleev's periodic table, elements belonging to the same group showed similar properties. To right. So Mendeleev periodic table मध्ये काय आहे तर elements belonging to the same group. सेम ग्रुप मध्ये असणारे जे एलिमेंट्स आहेत they showed similar properties and there is gradual variation across period किंवा त्या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो across series from left to right. So this is the periodic table which is based on Mendeleev's periodic law, and in this periodic table how many elements are included? 63 elements are included. See, dots are given, red known to ancient, then yellow lanthanide series and blue actinide series. ठीक है.
त्यानंतर या ठिकाणी व्हेरियस कलर्स मध्ये दिलेला आहे, ग्रुप्स दिलेले आहेत, and this is called as Mendeleev's periodic table. Okay. Then comes the modern periodic law. Henry Moseley's work on X-ray spectroscopic study shows that the frequency of X-ray by an element is related to atomic Z rather than the atom. जो मेंडेलिव पिरियडिक लॉ होता किंवा पिरियडिक टेबल याच्यावर फर्दर स्टडी केला गेला. कोणी केला हा स्टडी? तर हेनरी मोजली. And what he found is that the X-ray emitted by an element, the frequency of X-ray emitted by an element is related to what? Atomic number, which is denoted by symbol Z. Atomic number कसा डिनोट केला जातो? तर capital Z, rather than the atomic mass. The atomic number Z was considered as more fundamental property of the atom than atomic mass. As a result, Mendeleev's periodic law was modified. त्यामुळे पुन्हा काय झालं? मेंडेलिव्ह पिरियडिक लॉचं या ठिकाणी काय झालंय? मॉडिफिकेशन. So what is this statement of modern periodic law? It is stated as the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. See the difference between Mendeleev periodic law and modern periodic law. In Mendeleev, what is the fundamental unit? That is atomic mass. And in modern periodic law, it is atomic number. Okay. So remember this statement. The physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. So Mendeleev's periodic table was revised in accordance with the modern periodic law. The final revised version known as the modern periodic table, which is also called as the long form of the periodic table in the following section. म्हणजे मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल आता काय झालंय? मॉडिफाय झालेलं आहे आणि या मॉडिफाईड टेबलला म्हटलं जातं मॉडर्न पिरियडिक टेबल or long form of the periodic table. Why it is called as long form of the periodic table? That we are going to see in the next point. See the structure of the modern periodic table. The modern periodic table has horizontal rows intersecting the vertical columns, giving rise to number of boxes. आपल्याला माहिती आहे की आपण स्टडी केलेला आहे पिरियडिक टेबल, एवढं तरी आपल्याला माहिती आहे. इन दॅट पिरियडिक टेबल there are horizontal rows intersecting the vertical columns, giving rise to number of boxes. The horizontal rows are called periods, which Mendeleev called series. Horizontal rows ला काय म्हटलं जातं? Periods. की Mendeleev periodic table मध्ये त्याला काय म्हटलं जात होतं? Series. And the vertical columns are called groups. There are 7 periods numbered 1 to 7 and 18 groups numbered 1 to 18 in the modern periodic table. How many periods are present? 7 periods. And how many groups are present? 18 groups. There are in all 118 boxes to accommodate 118 elements in the modern periodic table. So horizontal rows and vertical columns intersect to give number of boxes. And how many boxes are present total? 118 boxes are present, in which 118 elements are accommodated. The overall shape of the modern periodic table is divided into 4 blocks. The total shape आहे याचं क्लासिफिकेशन किती ब्लॉक्स मध्ये झालेलं आहे? तर into 4 blocks. The 2 groups on left form the S block. Left side ला असणारे जे 2 ग्रुप्स आहेत, they form what? S block. Then 6 groups on the right constitute the P block. 10 groups in the center form the D block, and the 2 series at the bottom constitute the F block. So this is the classification of modern periodic table. म्हणजे dividation 4 blocks मध्ये कसं झालेलं आहे. आता आपण पुढे बघणार आहोत टेबल कसं आहे ते, ऍक्च्युअल टेबल. त्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल. See, this is the modern periodic table. See, these 2 groups form S block. Then
from 13 to 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 groups form P block. Then between S and P block, from group 3 to 12, these are what? D block elements. And at the bottom of the periodic table, 2 series are present. These form the F block element. Okay. So this is the modern periodic table or the structure of the modern periodic table. या ठिकाणी कलर्स दिलेले आहेत आणि खाली त्यांचे या कलरचे इंडिकेशन म्हणजे हा जो कलर आहे फर्स्ट पिंक दिसत असेल, इट इंडिकेट्स अल्कली मेटल. त्यानंतर येलो बघा, लाईट येलोची शेड आहे ट्रान्झिशन मेटल. त्यानंतर डार्क येलो बेसिक मेटल. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इंटू व्हेरियस ग्रुप्स अँड पिरियड्स. म्हणजे पिरियॉडिक टेबल मध्ये कशा प्रकारे यांची प्लेसमेंट झालेली आहे ते या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. टोटल 4 ब्लॉक्स, S block, P block, in the middle between S and P, presence of D block, and at the bottom of the periodic table, 2 series are present. These indicate F block elements. So what are the elements classified? How the elements are classified? Alkali metals, alkaline earth metals, transition metals, basic metal, metalloid, non-metal, halogen, noble gas, lanthanides and actinoids. Okay, so this is the classification of elements. Then comes the nomenclature of elements with atomic numbers greater than 100. The IUPAC names are derived directly from the atomic number of the element using the numerical roots for 0 and numbers 1 to 9. The roots are put together in order of digits which make up the atomic number and IUM is added at the end. The nomenclature म्हणजेच काय तर नेमिंग ऑफ द एलिमेंट. आता हे नेमिंग कशासाठी आपण करतोय तर atomic numbers greater than 100, ज्यांचे atomic numbers 100 पेक्षा जास्त आहेत अशा एलिमेंटच्या आपल्याला नेमिंग साठी ही जी सिस्टीम आहे IUPAC सिस्टीम याचा यूज आपल्याला करावा लागणार आहे. सो या ठिकाणी काय केलं जातं तर न्यूमरिकल रूट्स फॉर 0 and 1 to 9. आता आपल्याला एखादा नंबर असेल आपला 100 पेक्षा जास्त असणार, सो आपल्याला काय करायचंय प्रत्येक डिजिट साठी असणारा जे रूट आहे न्यूमरिकल रूट ते लिहायचंय. आणि सपोज आता 102 असेल तर न्यूमरिकल रूट फॉर 1, देन न्यूमरिकल रूट फॉर 0 अँड न्यूमरिकल रूट फॉर 2 असे आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. त्यांचं कॉम्बिनेशन करायचंय. कंबाईन केल्यानंतर ऍट दी एंड आपल्याला काय करायचंय त्या ठिकाणी एंड कशाने करायचंय IUM. ऑफिशियल नेम्स ऑफ एलिमेंट्स विथ atomic numbers 113, 115, 117 and 118 are yet to be announced by IUPAC. ऑफिशियल नेम्स या atomic numbers च्या एलिमेंटचे अजूनही अनाउन्स करणं बाकी आहे. See what are the notation of for IUPAC nomenclature of elements. See these are the digits for 0 to 9. For 0 NIL, abbreviation is small n. For 1 UN, for 2 BI, 3 TRI, then for 4 QUAD quad, 5 pent PNT, for 6 it is hex HEX, for 7 SEPT, for 8 OCT, and for 9 ENN. So we have to put all the numerical roots for the corresponding digits together, and at the end we have to put IUM. Here nomenclature is given for various elements starting from atomic number 101 up to 118. Okay, so या ठिकाणी बघा 101 जर असेल तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे न्यूमरिकल डिजिट कोणता आहे फर्स्ट 1. So numerical root for 1 has to be written, then for 0 numerical root is written, and again for 1, and at the end we have to write IUM. See, for 1 numerical root is UN, so we have put UN here. For 0 it is NIL, and for 1 again we have to write UN, and at the end we are writing IUM. In this way we have to write the numerical root for the corresponding
elements which are having atomic numbers greater than 100. This is the IUPAC system for writing down names of the element. Now then comes the part electronic configuration in periods. As we all know, electronic configuration means what? Filling of electrons. आपण एखाद्या एलिमेंट साठी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहितो, म्हणजेच काय तर त्यामध्ये असणारे जे काही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांचं फिलिंग कोणकोणत्या शेल मध्ये होतं आणि ते कशा प्रकारे होणार, तो जो आपल्या या ठिकाणी असणारा फॉर्मॅट आहे इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इन पीरियड्स आपण पहिल्यांदा बघूया. दी फर्स्ट पीरियड with n is equal to 1 can hold up to 2 elements by filling the lowest level 1s. The elements are hydrogen and helium with electronic configuration 1s1 and 1s2. This marks the complete filling of K shell. बघा फर्स्ट पिरियड कशाने स्टार्ट होतोय? n is equal to 1. या ठिकाणी n काय इंडिकेट करतोय तर प्रिन्सिपल शेल. तो या ठिकाणी n is equal to 1 मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असणार, किती एलिमेंट्स आहेत तर देर आर 2 एलिमेंट्स. विच आर दे? हायड्रोजन अँड helium. So atomic number for hydrogen is 1 and for helium it is 2. So याचं जेव्हा आपण कॉन्फिगरेशन लिहू त्यावेळेस कॉन्फिगरेशन काय होणार आहे? फिलिंग कुठे होणार तर लोएस्ट लेवलला. विच इज द लोएस्ट लेवल? 1s. So for hydrogen electronic configuration is 1s1 and for helium which is having atomic number 2 its electronic configuration is 1s2. Then the second period starts with lithium. The last electron enters the level 2s. This is followed by the start of the 2p orbital filling. It starts with boron and ends with neon, which marks the completion of L shell. Thus, 8 elements are present in the second period. See, the second period starts with lithium. Which element is this? Lithium. The last electron enters the level 2s. Lithium च्या केस मध्ये last electron कुठे जाणार आहे? 2s मध्ये. This is followed by the start of the 2p orbital. आता 2s ची कॅपॅसिटी ज्यावेळेस फुलफिल होईल, कम्प्लीट होतील त्यामधले 2s. s ऑर्बिटल कॅपॅसिटी किती आहे? 2 इलेक्ट्रॉन. So 2s2 configuration ज्यावेळेस complete होईल त्यावेळेस next electron will enter into which orbital? It will enter into 2p orbital. It starts with boron and ends with neon, which marks the completion of L shell. So या ठिकाणी कोणती शेल कंप्लीट होणार आहे? L shell. बघा फर्स्ट पिरियड मध्ये completion of K shell. In the second period there is completion of L shell. Thus 8 elements are present in the second period. So second period मध्ये किती आहेत? 8 electrons. The third period starts with sodium and ends at argon while successively filling 3s and 3p orbitals. 8 elements are present in this period too. Third period ची स्टार्टिंग कोणत्या एलिमेंट ने होणार आहे? सोडियम. And ends at argon. Argon ने त्याचे एंड होणार having atomic number 18. So in this case or in for these elements the electrons enter 3s and 3p orbital, and in this period there are 8 elements are present. Okay. Then the fourth period with n is equal to 4 starts by filling the level 4s. It begins with potassium. Fourth period मध्ये फिलिंग कुठून स्टार्ट होणार आहे? 4s लेवल मधून. आणि एलिमेंट कोणता आहे? स्टार्टिंग एलिमेंट इज पोटॅशियम. However, we know that 3d orbital is to be filled before filling of 4p orbital starts. So या ठिकाणी काय लक्षात ठेवायचं? जेव्हा 3d आणि 4p ऑर्बिटल मध्ये आपल्याला इलेक्ट्रॉन फिल करायचे असतील तर या ठिकाणी पहिल्यांदा बघा इलेक्ट्रॉन कुठे जाणार आहे? 4s लेवल मध्ये. आणि त्यानंतर बघा इथे काय दिलंय? We know that 3d orbital is to be filled before filling of 4p orbital starts. म्हणजे पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉन 4s मध्ये जाणार, देन 3d आणि त्यानंतर इलेक्ट्रॉन्स कुठे जाणार आहेत? 4p ऑर्बिटल मध्ये. दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द 3d ट्रान्झिशन एलिमेंट्स विथ कॅन्डियम. या ठिकाणी 3d ट्रान्झिशन सिरीज जी आहे ती स्टार्ट होणार
आणि स्टार्टिंग एलिमेंट कोणता आहे या ठिकाणी, तर इट इज स्कॅन्डियम. ओके. The fifth period with n is equal to 5 starts by filling the level 5s. This period consists of the 4D transition series which starts with yttrium. Xenon ends the period by completely filling the 5p orbital. बघा फोर्थ पिरियड मध्ये कोणती ट्रान्झिशन सिरीज स्टार्ट झालेली आहे, 3D ट्रान्झिशन सिरीज. अँड इन फिफ्थ पिरियड काय होणार आहे, फिलिंग स्टार्ट कुठून होणार, 5s पासून. पण त्यानंतर स्टार्ट कशाचा होणार आहे, तर 4D ट्रान्झिशन सिरीज. आणि फर्स्ट एलिमेंट कोणता आहे स्टार्टिंग यासाठी 4D ट्रान्झिशन सिरीज साठी, इट इज एट्रियम. अँड झेनॉन एंडिंगचा जो असणारा एलिमेंट आहे तो कोणता असणार आहे, झेनॉन. So in this case, remember the point at the end, the elements which are present, these are what? These are noble gases, which are having outermost electronic configuration of 8 electrons. So octet is complete for all these elements. Exception is helium, for which duplet is complete. What do you mean by duplet? Outermost electronic configuration of 2 electrons is present. आणि other जे आहेत noble gases, for these noble gases octet is complete, that means outermost electronic configuration of 8 electrons. Now the sixth period with n is equal to 6 holds 32 elements with electrons filling 6s, 4f, 5d and 6p orbital. Cerium marks the electrons entering 4f orbital, giving rise to their 4f inner transition element called the lanthanide series. So here in sixth period there is starting of lanthanide series, that is 4f inner transition elements. And how many elements are included in sixth period? There are 32 elements. And the seventh period with n is equal to 7 includes the man-made radioactive elements with electrons filling 7s, 5s, 6d and 7p orbital. Similar to period 6, this period also leads to the filling of electrons to 5f orbital, giving rise to the 5f inner transition elements known as the actinide series. जसं आपण फोर्थ आणि फिफ्थ पिरियड मध्ये काय स्टार्ट झालेलं आहे, 3D and 4D transition series. Similarly, in 6th and 7th period, there is starting of 4f inner transition series and 5f series. Okay. And in 7th period, the elements included are man-made radioactive elements. म्हणजे artificially prepare केलेले जे elements आहेत, these are included in 7th period. And this series is known as actinide series. Okay. So here the classification is given. First period, second, third, 2 elements, 8 elements, then 8 elements, आणि so on. या ठिकाणी 4th, 5th, 6th, 7th, 6th period असणार आहे lanthanide, 7th period actinide series. So this series is given according the classification of elements into various periods. Then comes electronic configuration in groups. A new shell is added down a group. The general outer electronic configuration, therefore, is expected to be the same down any particular group. Indeed, it is found to be so for the groups 1, 2 and 3. आता down the group म्हणजे top to bottom काय होणार आहे, there is addition of new shell. आणि ही new shell add होताना काय होणार आहे, outermost electronic configuration same राहणार. न्यू शेल जरी ऍड होत असली तरी आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन काय होणार आहे, सेम दाखवणार आहे. नाउ इन द ग्रुप्स 13 to 18 the appropriate inner D and F subshells are completely filled and the general outer electronic configuration is the same down the groups 13 to 18. 13 to 18 साठी down the group configuration काय राहणार, सेम राहणार आहे. In the groups 4 to 12, however, D and F subshells are introduced at a later stage. 4 to 12 या ग्रुप्स मध्ये असणारे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये काय होणार, D and F subshells are introduced at later stage. लेटर स्टेजला त्यांचं इंट्रोडक्शन त्या ठिकाणी होणार आहे. So as a result, variation in the general outer configuration is introduced only at the later stage. त्यामुळे त्या ठिकाणी व्हेरिएशन होणार जनरल आउटर कॉन्फिगरेशन मध्ये, की ज्यामध्ये जे आपण म्हणतोय D आणि F सबशेल्स जे आहेत
They are introduced at later stage. Okay. So this is about electronic configuration in group. Okay. So next part we will see in next lecture. Thank you.